diversa, né? E com grande número de participantes. Então, a gente se sente mais à vontade. Nós somos procurados pela direção da escola, né? E foi passado para a gente o interesse em fazer uma homenagem aos nossos integrantes do nosso secretariado pela passagem da data. Porque de imediato pensamos em alguma coisa diferente, alguma coisa direcionada à mulher, a mulher atuante no mercado de trabalho. E é exatamente esse o perfil da nossa comunidade. Para a gente que convive profissionalmente com ela, a gente sabe que é uma mulher também faz as micro e pequenas empresas, junto à CS. É diretora também da Vídeo, uma empresa com atuação de nível internacional. E também diretora da GEL Consultora. Está conosco a professora Maria da Monteiro. Ela é minha colega, hoje ela é minha amiga, uma pessoa que eu admiro bastante, e estou feliz porque eu estou aqui entre as mulheres, né? Então, nesses pequenos momentos que eu estarei com vocês aqui, eu gostaria de passar para vocês a minha experiência como mulher, como mãe, como profissional, como empresária, e conversar sobre exatamente a função do que eu procurei sair de São Paulo. Como que eu participava da comunidade? A primeira vez que eu estou falando, eu sempre falo para a comunidade, para a gente emprego, né? Para executivos, mas para secretárias de mulheres. Mas mesmo assim, embora eu nunca tenha sido secretária, mas eu tenho uma filha que foi secretária, que fez uma carreira muito bonita, que a gente procura fazer para a hoje de fora, né? Cumprimentando a sua casa. Então, por isso, eu vou estar por isso, porque ela está comigo. Eu procurei, então, para poder ensinar, para poder mostrar um pouquinho do que eu acho. Exercendo uma função dentro de mim. As duas características que eu vejo de uma pessoa. Primeiro, é uma pessoa capaz e capacidade de descobrir e avaliar oportunidades no seu trabalho. Então, eu gostaria que todas as mulheres que estão trabalhando como secretárias, como executivas, que ajudassem a função em razão dessa frase, capacidade de descobrir e avaliar oportunidades. Então, tem pessoas que eu conheço, secretárias, advogados, que às vezes passam 10, 15, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. E jamais parou para refletir sobre o que realmente ela está fazendo, o que ela poderia fazer de melhor, o que a empresa precisa, no que a empresa precisa dela, de que maneira ela trilha o caminho do sucesso. Você já trilha e você só chega lá, se você está em primeiro lugar, feliz com você. Você está feliz com aquilo que você faz, você está feliz com as coisas que você faz, com o lugar que você ocupa, com as pessoas que estão ao seu redor, realmente você é uma pessoa que está trilhando o caminho. Então, isso aí é o momento de você refletir sobre a capacidade e diz para mim mesmo, eu vou ser a chefe desse país. Eu segui a minha carreira, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para chegar a você mesmo. Eu botei a escola primeiro, olhando para dentro de você. Quem sou eu? O que é? O que eu quero ser? O que eu realmente espero? Uma outra qualidade que vem em seguida é essa. Se eu descubro que ali tem um caminho, eu preciso ter oportunidade de caminho. Então, essa é a segunda frase do perfil. Eu acho que uma mulher que está exercendo o cargo de função de secretária, ou poderia ser de executiva, de assistente. Uma terceira é a consciência da tarefa necessária e do resultado buscado. Então, vamos supor que alguma de vocês está lá na empresa,
analisa e visualiza o seguinte: puxa, existe um setor que é consciente da tarefa necessária para chegar lá. Então, para eu trabalhar no departamento de comércio exterior, eu tenho que ir no lugar que se interessar no comércio internacional. Preciso saber o que é Mercosul, o que é. Você tem que fazer um trabalho, você tem que se esforçar para chegar naquela coisa que você desmudou para chegar onde você tem. Tá certo? Tá claro? Uma terceira linha é desejo de independência, né? Que coisa boa você mesmo dirigir sua vida, você poder comprar suas coisas, você poder programar suas viagens, você programar seu crescimento sem estar dependente de ninguém. Né? Então, isso é uma coisa forte, desejo de independência, liberdade, né? Acho que isso é uma coisa muito bonita e é por aí a vida das mulheres, né? Tem que chegar ao caminho da liberdade, da independência. Acima de tudo, você tem que ter uma atitude positiva. Eu sou uma pessoa muitíssimo positiva. Na minha casa, eu sou positiva com tudo, porque não conhece pessoas assim. E o pior é que elas são negativas e elas trazem carregamentos negativos. Elas trazem contamina, gente, porque a pessoa negativa, ela passa tudo isso da gente. Ainda está certo. Deve ter realmente casar com uma pessoa. Então, isso é uma coisa que é muito pensar. Uma outra coisa é você ter uma atitude de comando. Né? Então, se vocês lerem aquele livro, Exercícios para Mulheres, tem uma frase que mostra assim: o camarada ali fala, puxa, mas eu fiz errado, porque eu estou com problema na minha casa, eu não quero saber o que eu estou fazendo. Você fez errado. A mulher fazia o ser humano como uma coisa holística. Ela fala, mas você está com um problema? Não, eu estou com um problema com meu filho. Ela vai, puxa, mas o que tem seu filho? Puxa, então ela começa a querer saber o que aquela pessoa quer. Ela começa a entender o problema. A diferença de uma aptidão para pensar, para dirigir, para dar ordem, certo? Uma outra coisa é a capacidade de se organizar. Uma pessoa que quer descobrir aquela oportunidade, quer chegar nesse lugar, ela tem que ter no mínimo uma pessoa mais ou menos organizada. Você até um perfeccionista, aquela pessoa que aí vai aborrecer primeiro dos outros, né? Você tem perfeccionista, mas se ela tiver cuidado da ordem, não está Um grupo derivado do grupo Jovens Empresários da cidade assumiu uma área do projeto NIDO para eventos e promoções e ganhou um apoio importante, o apoio da Antártica. Renato, como vai ser essa parceria agora, Grupo Jovens Empresários e a Antártica? Bem, na realidade, alguns membros do grupo de jovens empresários resolveu assumir uma área, que é uma área destinada a eventos dentro do projeto NIDO. E a parceria da Antártica é de suma importância, uma vez que esse grupo não tem fins lucrativos e nós estamos fazendo isso com a finalidade de uma realização e um apoio para um projeto tão importante dentro da nossa cidade. Essa área deve estar praticamente pronta junto com o projeto. Gostaríamos de inaugurar essa área mais tardar até o final de março de 1995. Bom, e o pessoal da Antártica, que vem para Rio Claro, e agora vem com pulso firme, vai ajudar, além de ajudar o grupo Jovens Empresários, também participando do projeto NIDO. Isso. É um prazer para a Companhia Antártica Paulista, em nome de sua diretoria. A gente está parcerizando com o Renato e com o seu Francisco a respeito desse projeto NIDO. Esse projeto nos encantou desde o primeiro momento que a gente pôde tomar conhecimento dele na sua integridade geral. O que a Antártica vem parcerizar isso com grande satisfação de participar, principalmente de apoiar o empresário novo, que isso é muito importante dentro da própria modernidade que a Antártica vem adotando nesse sentido. E cada vez mais mostrar para a cidade de Rio Claro que a Antártica é uma paixão nacional, por isso que a gente está se unindo. A Antártica deverá ser responsável por 25% desse projeto. Qual é a expectativa de retorno da empresa? Olha, a companhia sempre houve por bem acreditar no empresário moderno, no empresário moço, tá?
E a Antártica tem uma confiabilidade muito grande a nível de vendas, vai ser muito importante para a companhia, como mais pelo institucional. A imagem da companhia vai estar presente num espaço que está sendo aberto de grande importância a nível, acho que nacional. A gente não pode deixar isso a nível de Rio Claro. É um espaço de cultura, de entretenimentos, de relações empresariais muito grande, que isso tem que se abrir para que empresários possam se trazer grandes empresas do mercado brasileiro, a se fazer palestras, a se realizar grandes eventos dentro de Rio Claro. Então a gente vê isso com muita satisfação. Francisco, o projeto NIDO vem crescendo a cada dia, agora com apoio da Antártica, da Unesp, de diversas empresas, inclusive de fora do estado de São Paulo, que já estão se encaixando no projeto NIDO. O que significa essa participação da Antártica agora junto ao projeto? Para nós, essa participação é uma vitória, em primeiro lugar, do grupo dos jovens empresários, coordenado aí pelo dinâmico Renato. Em segundo lugar, é uma grande empresa nacional, de nome nacional, acreditando no projeto. Acho que isso é o mais importante de tudo. Ainda ontem, eu recebi um telefonema do nosso presidente da Fiesp, o Dr. Carlos Eduardo Moreira Ferreira, que hoje não pôde estar aqui, mas pediu para cumprimentar a Antártica pessoalmente por acreditar nesse projeto da Fiesp-Ciesp. Isso é uma vitória, é um orgulho para Rio Claro, uma empresa desse porte acreditando num projeto exclusivamente de Rio Claro. Eu agradeço do fundo do coração a Antártica, essa grande empresa que hoje acredita nesse grupo de jovens empresários, acredita no projeto NIDO e acredita nessa administração que está fazendo o Rio Claro ser a primeira cidade em investimentos do interior do Brasil. Isso dito pela revista Exame. Então, para nós é muito importante essa parceria hoje. Eu acho que uma das parcerias mais importantes que o projeto NIDO está recebendo, por se tratar de uma grande empresa e que, se você for analisar pelo tamanho do projeto nosso que está começando, seria qualquer outra empresa falando, não seria hoje a hora de investir. Eles estão acreditando no sucesso. Muito obrigado pela Antártica, muito obrigado pelo grupo de jovens empresários, por essa iniciativa de vocês. E quando chega o lançamento da segunda unidade do projeto NIDO? Bom, a partir de janeiro nós estaremos lançando então uma segunda etapa já do projeto NIDO. Hoje nós já estamos com fila de espera de empresas querendo adentrar ao projeto. E nós tomamos uma decisão essa semana que passou, que vamos construir mais uma incubadora que vai comportar mais 24 pequenas empresas, micros e pequenas empresas. Isso começa-se a partir de 1º de janeiro de 95. Muito bem, hoje nós vamos conhecer um pouco da Unesp, a nossa universidade. Porque pouca gente sabe que a Unesp, ela tem duas atuações. Atuação para o estudante e atuação fora da universidade, o apoio ao empresário, vamos dizer. Então nós vamos conhecer um pouco sobre isso e nós trouxemos o professor Hamilton Ferreira, presidente da Fundunesp, que é a fundação para o desenvolvimento da Unesp. E o professor Hamilton, ele também é ex-diretor do Instituto de Biociência da Unesp daqui de Rio Claro, hoje a sua sede é na capital paulista. Então vamos começar por conhecer o que é Fundunesp. Boa noite, professor. Boa noite, Maciel. Bem, como você já disse, eu disse muito bem, a Fundunesp, ela significa Fundação para o Desenvolvimento da Unesp. E a Unesp, como todo mundo sabe, é a Universidade Paulista. É uma universidade que está representada praticamente em todas as grandes e médias cidades do interior do estado de São Paulo. É uma universidade implantada praticamente no interior do estado de São Paulo. E essa fundação que eu dirijo, na qualidade de diretor-presidente, ela tem como princípio básico auxiliar o desenvolvimento dessa universidade. E ela conta com 3 diretorias. 2 delas dando apoio diretamente às atividades acadêmicas, que são justamente a diretoria de fomento à pesquisa
que é uma diretoria que tem como finalidade primeira dar auxílios para o desenvolvimento de pesquisas aos professores da universidade. Nós temos uma segunda diretoria, que é a diretoria de publicações, que tem a responsabilidade de publicar todas as obras produzidas na universidade. Assim, nós levamos, através das revistas publicadas na universidade e através de livros, toda a publicação da universidade. É a maneira mais correta que a universidade tem de dar conhecimento à sociedade do que nela é produzido. E temos uma terceira diretoria, que é uma diretoria chamada Diretoria de Projetos Especiais. Essa diretoria, ela tem como princípio básico tentar aproximar a sociedade de uma maneira geral e principalmente a sociedade representada pelo setor produtivo à universidade, tentando romper esse bloqueio que normalmente existe entre o empresário, o pequeno empresário e a universidade, fazendo com que chegue ao empresário todas aquelas pesquisas e os resultados de pesquisas que foram desenvolvidos e que se encontram a dispor da sociedade. Bem, nesse trabalho, nesta atuação da Unesp fora da escola, vocês têm esse trabalho de parceria. Então a gente precisava conhecer como funciona uma parceria, vamos dizer assim, ao pequeno e ao microempresário, que isso está em grande evidência, inclusive. Vamos falar sobre isso, professor. É verdade. Nós temos não só o programa Parceria, nós temos na realidade 3 programas. O programa Parceria, ele é o mais conhecido por ter sido o primeiro a ser implantado. Então nós temos o programa Parceria, temos um programa que chama-se Disque Parceria e um programa que chama-se Programa de Capacitação Tecnológica. Se você me permite, eu vou falar primeiro do programa Disque Parceria, claro, que é um programa que é especialmente dirigido aos pequenos e microempresários. E é interessante, eu acho que até ressaltar que quando se fala em pequenos e microempresários, a comunidade ainda não avalia a importância desse segmento empresarial e a contribuição que ele dá para o Brasil. Eu apenas daria algumas informações, se você me permite, dizendo que no Brasil tem cerca de 6 milhões de empresas, das quais cerca de 5 milhões são pequenos e microempresários, que vivem praticamente na informalidade, mas são responsáveis por 30 bilhões de dólares e chega a representar 40% do produto interno do Brasil. Então é um segmento empresarial do mais alto significado. E uma coisa ainda muito importante, que quando os países normalmente entram em crise, e esse país está em crise desde a década de 80, o setor que mais floresce é o pequeno e o microempresário. Quer dizer, é aquele funcionário que acabou de ser demitido da sua empresa e com os recursos que ele recebe dos fundos de garantia, ele tenta iniciar uma vida particular, uma vida própria dentro do setor empresarial. E normalmente nós temos dados que mostram que 80% dessas empresas, pequenas empresas que são implantadas, elas acabam morrendo no primeiro ano. Por quê? Porque elas não têm nenhum apoio de nenhum órgão estadual. E o SEBRAE, juntamente com as universidades e particularmente com a Unesp, desenvolveu um projeto visando atender particularmente o pequeno e o microempresário, na tentativa de ajudá-lo a desenvolver a sua empresa e não permitir que ela venha a morrer no primeiro ano. Por que no primeiro ano? Porque se ela passar no primeiro ano, a grande maioria delas que ultrapassam a faixa do primeiro ano de idade tem amplo sucesso posteriormente. Então, esse Disque Parceria é um programa muito prático e muito interessante. Por que ele chama-se Disque Parceria? Porque ele permite que a comunidade acaba tendo acesso a todas as informações e a todos os professores da universidade para solucionar o problema que ele tiver na sua indústria. Nós costumamos chamar isso no meio acadêmico e no meio tecnológico de gargalo. Toda pequena empresa, toda empresa tem o seu gargalo. O que é esse gargalo? É um problema que ele está enfrentando e que não permite que naquele momento ele consiga aumentar a qualidade e a produtividade de seu serviço, dos seus produtos. A Unesp mantém um quadro de referência de que qualquer empresário que ligar para um telefone, que inclusive eu gostaria de passar a vocês agora, é o telefone 011 223 6079. Então, repetindo, 011 223 6079. Então, vocês telefonando a esse telefone, vocês vão ser atendidos para um dos nossos funcionários e ele, através de um recurso de informática, eu diria que inclusive altamente sofisticado, ele é capaz de, no momento de receber a origem desse gargalo, identificar nos quadros da Unesp um professor que tem a incumbência e a competência de resolver esse problema, e essas pessoas são colocadas em contato e é feito um contato pesquisador e empresário na solução desse problema. É claro que fica sempre a pergunta, isso custa ou não custa? É caro ou não é caro? E é isso que eu faria questão de divulgar agora. A universidade mantém um convênio com o SEBRAE. O SEBRAE é uma sigla que está aí muito presente na mídia, hoje muito conhecida, e que é um serviço de apoio a pequeno e a microempresa. E através desse convênio que nós temos com o SEBRAE,
nós estamos autorizados a prestar essa assessoria de uma maneira que eu diria bastante realística diante das possibilidades desses empresários que começam a instalar o seu ramo de negócio. Então eu diria assim a vocês, que as primeiras horas de consultoria, as 2 primeiras horas de consultoria, elas são inteiramente grátis. Nós damos essas consultorias e o SEBRAE repassa esse custo para a universidade. De tal modo que o empresário não gasta absolutamente nada ao se dirigir para a universidade e ter o seu problema resolvido. É claro que em alguns casos, essa assessoria e essa consultoria, elas demandam um maior tempo de trabalho. E mesmo assim, o SEBRAE mantém um subsídio para isso. Eu diria para vocês, apenas a guisa de esclarecimento, que se as horas gastas de um pesquisador com um empresário chegar até 20 horas, o SEBRAE paga 60% desse valor. Se forem 40 horas, o SEBRAE paga 40% desse valor. E até 60 horas, o SEBRAE paga 60% desse valor. Então, a contribuição do empresário, na realidade, é muito pequena. E o serviço que nós estamos prestando tem sido relevante. Eu, apenas também para a informação, eu gostaria de dizer para você que neste ano nós fizemos 540 consultas, atendemos 540 microempresários resolvendo problemas dos microempresários. E a nossa atuação esteve presente em 122 municípios. Vejam que são 122 municípios onde nós não temos unidades da Unesp. Eu também gostaria de deixar claro agora, se algum empresário de Rio Claro, por exemplo, tiver um problema na sua pequena indústria ou na sua indústria e precisar de uma solução, não pense que a solução do seu problema deve estar na unidade da Unesp de Rio Claro. Não, isso não é verdade. Quer dizer, vocês poderão, através desse programa, acessar toda a competência da universidade que está em todo o interior do estado de São Paulo e que é representada por 4.000 professores da mais alta qualificação. Eu acho que a gente ficaria aqui por muitos programas para explicar isso, que seria fundamental. Mas a gente gostaria também de conhecer um pouco, professor, com relação a este outro programa, que é o curso de capacitação tecnológica. Rapidamente, para a gente poder também levar ao telespectador o que faz a Unesp neste apoio também. Eu procurarei ser mais rápido. O curso de capacitação tecnológica, ele procura também atender os pequenos, micro e empresários. Como ele atende isso? Normalmente esses empresários têm dificuldades para instalar os seus trabalhos. Esse programa é um trabalho que não dá a uma assessoria, mas ele dá cursos. Então vocês imaginem que nós tenhamos um segmento empresarial em Rio Claro, em qualquer comunidade, que esteja procurando melhorar a tecnologia que ele vem implantado ou criar soluções para as dificuldades que ele enfrenta. Nós temos atualmente uma carteira com 300 cursos para atender os empresários. E esses cursos, eles não são cursos acadêmicos, são cursos que nasceram justamente da necessidade que foi levantada no segmento dos pequenos e microempresários. Então, apenas nesse ano, eu gostaria de esclarecer que nós já demos cerca de 92 cursos voltados para atender a necessidade do pequeno e do microempresário. E gostaria também de dizer que vocês podem procurar a universidade para ter acesso a esses cursos, porque o SEBRAE financia praticamente todo esse curso. Então, o segmento empresarial, ele tem subsídio do SEBRAE para atender a sua solicitação, também quanto à capacitação tecnológica que ele precisa. E gostaria também de deixar claro que não é apenas o empresário que ele pode colocar nesse curso todos os seus funcionários, de modo de atender plenamente todos os seus funcionários. Bem, eu acho que nós conhecemos aí um pouco, né, da universidade fora, quer dizer, fora estudante, quer dizer, agora nós vamos conhecer um pouco da universidade, através até das imagens que vocês vão ver, como é a Unesp, como funciona a Unesp, como é que atende aos estudantes de uma maneira geral. Vamos falar um pouco sobre isso para terminar esse nosso trabalho, professor. A Unesp, Marcelo, eu acho que ela está passando uma fase agora que eu diria das mais brilhantes. Há sempre uma dificuldade no início. A Unesp praticamente, as unidades que acompanham a Unesp têm praticamente 30 anos e evidentemente elas vêm crescendo muito. Tem alguns dados que têm deixado a comunidade da Unesp extremamente feliz. Alguns dados que foram publicados pelo Conselho Nacional de Pesquisa hoje mostram que a Unesp é a universidade mais produtiva do estado de São Paulo. E vejam vocês que as melhores universidades estão no estado de São Paulo. Então, ser a universidade mais produtiva do estado de São Paulo, significa atualmente ser mais produtiva que a USP e mais produtiva que a Unicamp. E que só existe uma universidade no Brasil que é mais produtiva que a Unesp, que é a Universidade de Viçosa, e que eu devo até dizer o nome dela, dado o mérito que ela tem.
E a Unesp, quando nós falamos em produção, eu estou me referindo ao quê? A trabalho científico produzido, o número de trabalhos científicos produzidos e publicados tanto no país e publicados tanto no interior. Evidentemente, isso nos enche de orgulho. Uma outra coisa que tem nos deixado bastante orgulhosos é a procura dos estudantes para os nossos cursos. É claro que o estudante é a pessoa que melhor conhece a universidade e ninguém procura o que é ruim. E a gente tem percebido claramente nos últimos anos que a Unesp é a única universidade cuja procura para os seus cursos tem aumentado de uma maneira significativa. Todos os anos a procura aos cursos da Unesp tem aumentado, enquanto das universidades eles mais ou menos se mantêm constantes. E isso evidentemente nos enche de grande orgulho. Por quê? É claro que se o estudante dirige a Unesp, ele tem informações que os nossos cursos são os melhores que existem. Basta dizer que o curso mais procurado no país hoje de medicina é um curso da Unesp. Que o curso de direito mais procurado hoje é um dos cursos de Rio Claro. Desculpe, da Unesp. Um dos cursos de veterinária procurado hoje, mais procurado no país, está na Unesp. E eu diria, sem dúvidas hoje, que a Unesp está entre as 3 e 4 melhores universidades do país. Por que entre as 3 ou as 4? Porque uma universidade, evidentemente, ela não se compõe unicamente de pesquisa. Ela tem 3 segmentos que são muito fortes e precisam estar muito bem entrelaçados, que é o ensino, a pesquisa e a prestação de serviços à comunidade, como nós desenvolvemos agora. E, felizmente, a Unesp tem sido reconhecida como entre as 3 ou 4 melhores do país. Eu agradeço ao professor Hamilton Ferreira, que é o presidente da Fundo Unesp e que falou aqui no Telejornal Rio Claro. Uma boa noite. Boa noite, Macir, e os meus agradecimentos em nome da Unesp pela oportunidade.
They've got duplicate keys in the office. You look good without the beard. Oh, thank you. Yeah. For 2 weeks, you wouldn't even come up for a cup of coffee. You missed your chance. I'm sorry, sir. I have no record of any Benjamin Braden born in this clinic. My mother's name is Claudia. Claudia Braden? Here it is, Claudia Braden, stillbirth, delivered at 9:15 a.m. That can't be right. I'm sorry, sir. That's what we have. Sir? Thank you. You're welcome. Hey, Mom. Ben, you startled me. Sorry, how you doing? I had a little extra time. I wanted to come and say hello. Mom, Elizabeth doesn't have time to bake any more than I do, okay? Well, you certainly didn't marry your mother, did you? No, and I didn't become my father either. Are you, seeing a therapist? Someone who's asking all sorts of nasty questions and blaming everything on Mother? I'm asking you if I was adopted. Take that as a yes. I made a promise to, Dr. Reynolds at the Wallace Clinic. It was my only chance at having a child. You made a promise to a doctor that was more important than me. I had 5 miscarriages, Ben, 5. When the last baby was born dead, Dr. Reynolds came in to me and he told me about a special private adoption agency. They were doing a study. Oh, that's ridiculous. Is it? He gave me a birth certificate. A piece of paper, Mom? Dr. Reynolds gave me the baby. He gave me you, Benjamin. That couldn't be legal now, could it? I wish you told me. I wish I had. Were there others? Mom said there was this woman at the clinic the same time she was there. She had 7 miscarriages to Mom's 5. Do you think that was Alex's mother? I don't know. He wouldn't know if he was adopted any more than I would. Mom's gonna try to track down a number or something for me. A name, anything, someplace to start. The coroner said she hit her head on the side of the pool and lost consciousness. She swam in that pool every day. Dad, Yes, son. is somebody else going to be in Grandma's house? Eventually, yes. Did she have to die? Oh, honey. Nick. Honey. Okay. Hey, partner.
time when you got money coming out of your ear. Nikki, your mother really needs you now. Could you go help her, please? It's harder for us only children. I'm really sorry about your mother. Ben, Nick's asleep on the couch. Can we go? Look at this stuff. She didn't throw anything away. Hit home run off Jim Wexler, Camp Taconic, July 24th, 1973. Told father he was too old to kiss him goodnight. Who is she sending this to? I don't know. Dr. Reynolds? The adoption agency? I was an experiment. I mean, these are her reports. Hi, I'm Dr. Reynolds. What can I do for you, Mr. Braden? I was born here. I guess I'm that old. Actually, I wasn't Ben Braden at birth. You lied about that. I'm afraid I don't follow you. You filed a false birth certificate, Doctor. See, my mother's dead. You seem a little confused, Mr. Braden. Did your mother die recently? I'm one of your experiments. One of the secret adoptions. What was your mother's name? Claudia Braden. Well, let's have a look, shall we? Braden C. I'm sorry, did you say Cynthia or Claudia? Claudia. She had a stillbirth. No, she didn't. Look. The clerk must have made a mistake. The guy was amazing. He fixes the records and then shows them to me and expects me to go, oh, gee, I guess I wasn't adopted after all. Half the world believes anything a doctor tells him. You had a 50% chance of success. You're cold, brother. No. This is cold. Instant deep freeze. Now, the question is, I mean, what difference does it really make whether you were adopted or not? This is my life, Henry. Your life is great. I, on the other hand, haven't had a date in 8 weeks. You know, to tell you the truth, I'd really like to know the results of that test myself. Yeah, well, I don't believe Dr. Reynolds will be releasing that information anytime soon. Pity. Ice cream? Does any of this make sense to you? Nothing. Nothing much. Oh, here's some. What? Guy co-authored with Eli Salazar. It's pretty impressive. How's that? Salazar's a legend in molecular biology. Did some of the first significant cloning research. Well, what's the guy doing writing articles for my mother's obstetrician? Salazar needed someone familiar with fertilization technique. For what? We can start a baby in a test tube. Only a woman can bring it to term. Salazar needed a fertility specialist who implanted in the womb. Reynolds must have fit the bill. Really good. You sure don't want some? I don't think I like where this is headed.
Ben. And look, why not? Because as of today, Ben, no one has ever cloned a human being. Back then, we didn't even have the microsurgery techniques. I gotta talk to this guy, Salazar. Let me make a few calls. Come on in. Hey, just got back from Cafe Roma. You ever been there? No, I haven't. It's a wonderful place. I'd like to take you sometime. You didn't just come here for a job, did you? You came here looking for me. That's right. I did. You knew, didn't you? That we're clones? Oh, yes. And the first thing I did was to grow a beard and hunt up my fellow clonee. Only I decided not to tell him anything. I decided to drive him crazy. Why? Figure it out yourself. I can't. You can't because it's absurd. Talked to Elizabeth. She told me you got a hold of this loony notion. What, that we're exactly alike? Only we were. Got a wife who loves you. A child that worships you. A great job. Need I go on? Look at me. I live in corporate apartment hell. I got no prospects, no family. You call us exactly alike. Chromosome for chromosome. So we look alike, so what? Hey, maybe we're long-lost twins separated at birth. I mean, that I can believe. So what do we do now? A Thanksgiving dinner? Indulge in sibling rivalry? We're already doing that. No, you're doing that. I really make you uncomfortable, don't I? I'm sorry. It's the last thing I wanted. Your mother just died. You just found out you're adopted. I mean, you're upset. I'm very upset. I tell you what. Why don't I call my mother and ask her if I was adopted? At least we'll find out if that much isn't right. Twins. It's a simpler explanation. You don't mind, do you? I mean, I'm sure you're right. I just want Henry to compare this with mine. If it'll make you feel better, go right ahead. So, did you get the samples? I'm checking the hairs now. Oh, I found your guy. He's somewhere near Tucson. Great. I gotta warn you about something here, Ben. My friend doesn't think Salazar is all that interested in company. Yeah. Okay, well, listen, I owe you one, okay? Anytime.
town tomorrow on a business meeting. I have a meeting tomorrow. I told you that. Look, You're this is supposed to pick up important. Nick. This is important to me, too. Can't you just put it off for a day? No. This is about Alex, isn't it? Go on your business trip. Hello? Hello? Dr. Salazar? He's not here. Do you know where I can find him? You can't. Listen, this is very important. I just flew all the way I all don't the way. grant interviews, and I'm not interested in any job opportunities. You're Eli Salazar. My name's Ben Braden, sir. I think you may be my father. My son, Simon, is dead. I look just like him, don't I? I don't know. It's a long time ago. I'm one of the others. Others? There are no others. Please. I know all about Dr. Reynolds and the experiment. The adoptions? Would you tell me about the cloning? I'm sorry, there's nothing to discuss. Now, will you just please leave? You know everything about my childhood. I mean, aren't you curious? Don't you want to know what I'm like? My curiosity in people ended a long time ago. Just go. You son of a bitch. Please, leave me alone. There were 5 in the bed, and the little one said, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell out. There were 4 in the bed, and the little one said, I don't know what to think, except it's really upsetting me. I have to go. Yeah, maybe tomorrow. You've been a real pal. Thanks. Bye. Who's that? I have to report my calls now, is that it? Is Nick asleep? I should hope so. You want to call the babysitter and have her come by? I want you to come and talk to Henry with me. You know, you are too much. You go gallivanting around the country, you make me miss my appointment. Elizabeth. And then you come back, Elizabeth. and you expect me to just Elizabeth, drop everything. please. Just indulge me this one time. You'll understand. I ran the hairs, the DNA matches. There's no question.
You and Alex are identical twins. Are you sure? Absolutely positive. Look. Twins are the only people on Earth whose DNA makes a perfect match. Not anymore. Look, guys, I don't know how to tell you this without just saying it. You're looking at a human clone. You actually saw Salazar? The guy looks just like me. We even have the same birthmark. Maybe he's your father. Did you ever think of that? No, wait. Birthmarks aren't hereditary. Salazar must have mastered the blastocyst transfer years before Beatrice Mintz. All by himself? No, not quite. He had Reynolds. So you're saying that if you can do this thing, then you can just go ahead and clone yourself? Essentially, yeah. Come here, take a look. This is Chester. To reproduce him, we need to reproduce his DNA. We take a normal egg from another rat and neutralize the egg's own chromosomes. We then inject Chet's DNA into the zapped egg, and presto, we've got a fertile egg. That's all Chester. Once we've done that, it comes to term, and it's born like any other rat. Only it's an exact cell-for-cell replica of Chester. You know, if I weren't bound by certain ethical and legal constraints, I could create a dozen little Henrys, or Elizabeths, or... Only they wouldn't be little Henrys, because human beings are not raised in cages. They've got parents and friends and schools and experiences Honey, which that's form their... the whole point of the experiment. I mean, nature versus nurture. You take two duplicates, put them in separate environments, and you see what happens. It's really an astonishing way to go about it. Ben, come on, come to bed, won't you? All right. There are two things you can do. You can go back to the way things were. An only child, no brother. Fine. Pretend. No, it's a kind of a truth. It's the way you were raised. It's truth. And if you don't like that truth, then you go to Alex and you talk to him. You tell him that you're brothers and you make a peace with him. He's not my brother, he's my clone. Fine, he's your clone. Go make peace with your clone. I just don't trust him. Well, you've got to come to terms with it somehow. Because... maybe you should see someone. What, a shrink? You're crowding us out. Me and Nick. Is that what you want? Mr. Connolly. Yes. My name is Perry Breslow. I got a card here. I'm with the Continental Life Insurance Agency. Thank you, I'm not interested. I'm not selling insurance, Mr. Connolly. I'm investigating the death of a friend of yours, Dale Westman. Thank you. Dale's dead? Yeah, shot himself. You know, people think that life insurance doesn't cover suicide.
That's only true if the death occurs within 2 years of initiating the policy. You know, intent to defraud, that kind of thing. What's this got to do with myself? It's a funny thing how Mr. Westman came into your life only to die 6 months later. Mr. Westman was a very disturbed man. Well, actually, his friends tell me he was quite content. Until one day, he made a new friend. And even funnier, you know, if you get to see the humor here. That friend of his, David Vlecki, also killed himself. Would you care for some wine? It's a rather large Australian cow. I know. You're not Alex Connolly. Which one are you? Simon. Alarm off, please. I've been sitting in my car for half an hour. No. There's another suicide after Simon. A man in Texas. I couldn't bear the thought of another death. How many of us were there? 6 embryos achieved full term. Damn you to hell. I've been living in hell for the past 12 years. Everything's fine. Reynolds was my best student. He was the key. Once we'd successfully cloned a mammal, it really was rather simple. All you had to do was become God. No. There's a long history of scientists experimenting on themselves from Pasteur on down. But you didn't experiment on yourself. You experimented on me. The only one I experimented on was Simon. I had no children. I kept him for myself. He was very facile. Reading at 3, he picked up languages, mathematics. First-class musician. I read at 3. Simon was also the most destructive human being I've ever known. Not at all like the others. When he found the files, he set fire to my lab, then he went back to college and hanged himself. But we never published. After Simon's death, I stopped reading the reports. And kept the rest of us in the dark. Well, after what happened, it seemed the only thing to do. There's another. You've met him? I think he knows. I think you may be like Simon. But that's not possible. None of you were. And even if that were the case, please just leave it alone. Would you like to come in and meet your grandson?
Perhaps another time. Excuse me. Hi, I'm sorry, but I seem to have misplaced my key. Something about being away from home. People do it all the time. Something different, Mr. Connolly. I shaved. Ah. Thank you. Thank you. I'm not crazy. Sure you're not.
Hello? Hi. No. That's, how about in 30 minutes? Okay, I'll meet you there. He's not my husband anymore. Oh, don't say that. It's true. It's true. He doesn't even look at me. Oh, I know he will. Well, I hope you're right. I really do. I really do. Ben used to do that. He used to do a lot of things. He used to send me flowers. He used to call me in the middle of the day just so he could hear my voice. You should have seen him when Nick was born. I feel like I'm the cause of this. No, you're not. There was something wrong before all this happened. This just brought it to the surface. So unfair. I know. It's not fair. It's just so unfair that I finally meet a woman that makes me feel happy and whole and utterly at ease. And she's married. I'm sorry. I can't. I would kill to have a wife like you. I know this is a strange question, Mrs. Conley, but did your husband happen to make any new friends any time before he disappeared? Uh-huh. Someone who looked like him? And then the friend died? After that, was Dale suddenly rejuvenated? And then he got born. Mm-hmm. And he left town. You say David Vlecki began to miss rehearsals? Uh-huh. Was that after his friend James Herman died? I'm sorry to open old wounds, Mr. Herman, but did your son ever mention an old college friend, Simon Salazar? Henry! Ben, what's up? Henry, I figured it out. What? Alex Conley's not here by accident. James Herman was a student at Haverford in '81. Smart boy. Yeah, well, not smart enough. He met a kid up at Swarthmore named Simon Salazar. Two of them started hanging out together. Colleges were pretty close together. And one day, after one of James' visits, Simon was found swinging from a railway trestle. Only it wasn't Simon. It was James, the first clone. Then he takes his ID, goes back to Haverford, and graduates as James. Goes to New York and takes a low-level publishing job as James Herman. 2 years goes by, James quits his job, moves to Chicago, where David Vlecki is working as a violinist in the symphony. 3 months goes by, James is found dead of an overdose on the near North Side. James being Vlecki, is that right? Exactly. That's right. Simon takes David's job, only he's not quite good enough. So he misses a few rehearsals and he gets himself fired. Next stop, Dallas. Dale Weston is working as an engineer. Dale's mother, by the way, was at the Wallace Clinic with my mom. Are you with me? Right. Much easier to fake being an engineer. Exactly. And that's exactly what Simon did when David drove his car off the bridge.
He's now living as Dale Westman. Three years as Dale Westman, and Simon gets bored and moves to Toronto. Alex Conley. Oh, my God. Engineer to architect's not that big a deal. And all the wives tell the same story. Their husbands meet a new friend, their marriages start going downhill, the friend dies, and the husband suddenly seems a lot more interested. Because their husband is really Simon. One and the same. You do realize you're the last one on the list. Simon can't run anymore. Simon's not getting any chance, pal. Ben, you gotta go to the police. No way. Not without the files. I mean, I couldn't get Liz to believe me. I doubt it would be much easier for the cops. Alex. Oh, man, I'm glad I caught you. It's Ben. No, I was just trying to at work. Listen, could you meet me in about an hour over at the office? No, it's good news. Yeah. I'm afraid I owe you an apology.
can't lie to you. I didn't pick them myself. Wildflower. Remember that old house on the lake that used to leak every time it rained? I haven't thought about that house in years. I have. I'm sorry. We were happy then. Weren't we? I don't know about my family. Braden? Ben. Paul Dick. Not a good athlete. Should show up more often. I plan to.
No, not Nick, Alex. Go back to the clothes. Where are your car keys? I gotta get Nicky. Let Alex back into the house. Tell Mike to lose. Where's my son? I start with you. Hey, come out, we're going out. What? We're going out to dinner. Nicky's. What do you want, Chinese? Yuck. How about we go to the beach and have steak frites? You don't even know what your own kid likes. Sure I do. Shark skin sushi with gummy bear sauce? Yeah. Mock turtle soup with aspirin ravioli? Some slimy warm burritos. Would you like that, huh? What are you doing? We can just have pizza like we always do. Elizabeth! He picked you up in the ball field. Said he was me, didn't he? Out of my house, Alex. Elizabeth, I told you about Alex. You told me I left him in the house. That's right, I did. He left the field before I got there. He's my Little League coach. Paul Dick. How do you know? You hardly ever go to my games. I was just there. Get out of here. Go. Call the police. Take care of Alex. You looking for something? I'm entirely like range quite a bit. When's the last time I went to the dentist? Yeah. Well, I think of everything. You wear a hat when it rains instead of an umbrella. You cross your left leg over your right, so you always take the left eye on the movies. I know that limits. That little moment. Right around the neck. I lived 4 very interesting lives. It's time to settle down. I saved the best for last, and you're the best of us. I like your job, your friends, your shot. For 10 of those, I'll play ball with your son. I'm gonna be a much better Ben. I'm not dealing with the nose. And you just recognize me. I'm afraid cryogenics has not frozen anybody yet. Too bad I didn't stay in the car. This is going to be much less humane. But it actually works even better. I mean, crazy Alice Conley breaks into my house and threatens my family. Henry's not the oh, this is family. I'm talking about Salazar. He came to visit me. You kill me. You have to go with your father. It's not your father. Succession. For Thanksgiving dinner. Salazar's part of the family.
that